So we have got that y is equal to z. കാരണം നമ്മൾ ഒരു equivalence classൽ നിന്ന് ഒരു element ആണ് choose ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രണ്ടും they both belongs to the same equivalence class. So therefore y must be equal to z. ഇനി from, so let us call this as 3. So these are the following cases we have. Okay. So if x belongs to both a and pj, these are the cases we have. So ഇവിടെ നമുക്ക് y equal to z കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ from this equation we will have either ri equal to rj അല്ലെങ്കിൽ ri minus 1 equal to rj, then ri equal to rj minus r1 അല്ലെങ്കിൽ ri minus 1 equal to rj minus 1. So from 3, so since y is equal to z, either ri equal to rj, and you can have ri equal to rj minus 1, and rj equal to ri minus 1, and ri minus 1 equal to rj minus 1. ഇനി ഈ രണ്ട് കേസിന് നമുക്ക് ri equal to rj കിട്ടും. Now in this cases, ഈ കേസിൽ നമുക്ക് rj എന്ന് പറയുന്നത് ri plus 1 എന്ന് എഴുതാം, and ഇവിടെ നമുക്ക് ri equal to rj plus 1. Now we know that this ri and rj they belong to close 0 open 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ri plus 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this will be obviously greater than or equal to 1. This will be greater than or equal to 1, which is not possible since ri and rj must belong to 0, 1. So these two cases they are not possible. So therefore if x must belong to pi and pj, then ri must be equal to rj, where I is not equal to j. But this is a contradiction since when I is not equal to j, നമ്മൾ ri's നമ്മൾ sequence define ചെയ്ത് that's a sequence of distinct rational numbers. So therefore ri, when I is not equal to j, ri cannot be equal to rj. So therefore you get a contradiction. So therefore there does not exist an element x such that x belongs to pi intersection pj. So therefore pi intersection pj must be equal to 5. So we get a contradiction. So that's a contradiction since ri is not equal to rj, then I not equal to j. Hence there exists no x belongs to pi intersection pj, so that implies pi intersection pj is equal to 5 when I not equal to j. So pi intersection pj must be an empty set. And next claim is, so we'll now claim that close 0, 1 is union 0 to infinity pi. Okay. So we'll start with some x belongs to 0, 1. We'll show that that belongs to union 0 to infinity pi. We'll show that first close 0 open 1 is contained in 0 to infinity pi. അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ച് 0 to infinity union pi will be contained in close 0, 1. Then we can say that both will be equal. So start with an x belongs to close 0, 1. ഇനി നമ്മുടെ relation closed 0 open 1 define ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ equivalence relation ആയതുകൊണ്ട് it will divide the entire set into some number of equivalent classes. അപ്പോൾ x belongs to 0, 1 ആണെങ്കിൽ x will belong to some equivalence class. So if x belongs to 0, 1, then x belongs to some equivalence class.
Z is an element in this equivalence class. And there will be x will be related to z, so that implies x minus z is rational. So if x minus z is rational, so we can write x minus z equal to ri for some I. So we can write x equal to z plus ri. So that will be equal to z sum modulo 1 ri plus ri. ഇനി നമ്മൾ x വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് x can be written as z plus ri. ഇനി x already belongs to close 0 open 1. That means z plus ri യുടെ വാല്യൂ 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. ഇനി if z plus ri is less than 1, this will be same as z sum modulo 1 ri. Now this means so x can be written as z sum modulo 1 ri. So that implies x belongs to z plus z sum modulo ri ലായതുകൊണ്ട് we can say that x belongs to pi for some I. So if x belongs to pi, that means x belongs to union 0 to infinity pi. So therefore x belongs to, we started with close 0 1, that implies x belongs to 0 to infinity pi. So that implies close 0 1 is contained in union 0 to infinity pi. So we have got the first part. ഇനി നമ്മുടെ pi എന്ന് പറയുന്നത് that is the equivalence class obtained, equivalence class defined on the set 0 1. So since each pi is contained in close 0 open 1, so that implies union 0 to infinity pi is also contained in close 0 1. So combining both we will get 0 to infinity pi equal to close 0 open 1. So therefore we will obtain our claim. So close 0 open 1 will be equal to union 0 to infinity pi. And now we will bring our contradiction. നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ assume ചെയ്തത് p measurable ആണ്. Now let us bring the contradiction. So now let us bring a contradiction. ഇനി നമ്മൾ മെഷർ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, since all PIs are disjoint, നമ്മൾ PIs equivalent class എന്നാണ് 0 1 equivalent class ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് PIs കിട്ടുന്നത്. Now since all the PIs are disjoint and എല്ലാ PIs ഉം അപ്പോൾ P I's നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് P sum modulo 1 ri ആണ്. നമ്മുടെ ലെമ്മ വെച്ചിട്ട് P sum modulo 1 ri എല്ലാം മെഷറബിൾ ആണ്. PIs disjoint ആണ് and measurable. So and close 0 open 1 is equal to union 0 to infinity pi. So therefore by the additivity property, so when you take measure of close 0 1, that will be equal to measure of union 0 to infinity pi. So the additive property, that will be equal to summation 0 to infinity m of pi. Now by the lemma m of pi എന്ന് പറയുന്നത് that will be equal to m p. ഇനി on the left side you have an interval. So the measure will be equal to length of 0 1. So that is going to give us summation 0 to infinity mp equal to length of close 0 open 1 will be equal to 1. And now നമുക്ക് ഈ സീരീസ് ഇപ്പോൾ summation 0 to infinity mp ആണ്. സോ p എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ p നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ആണ് p. സോ measure of p will be
either 0 or positive. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഫിക്സ്ഡ് സീരീസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എം പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സം കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ആണ്. സോ ദിസ് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ എം പിക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണല്ലോ മെഷർ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ 0 ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആവാം. ഇനി 0 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് എ ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് സം cannot be equal to 1. ഇനി അതുപോലെ എം പി if this is some value greater than 0, then summation 0 to infinity k that will become infinity, so it cannot be equal to 1. So since np is fixed, it is either 0 or positive, അല്ലെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ positive ആയിരിക്കും. So in any case, so summation 0 to infinity mp cannot be equal to 1. So therefore we get a contradiction. So since we get a contradiction, our assumption is wrong. So that implies p is not measurable. So this is how we obtain a non-measurable